some Bisaya because we are in the Visayas region. I think they speak Cebuano here. We're here looking for my cousin. Hello, auntie. Hi, kids. Hi, kuya. Hi. Kamusta? Hi, kids. Oh, sorry po. Okay. Sibulan pa rin to? Sibulan. Ah, Sibulan. Welcome to Sibulan. Ako, Sibulan. Yeah, we're in Dumaguete, but this is Sibulan. This is my cousin Michelle. Okay, so ang language sa Dumaguete is Cebuano. Is that correct? Bisaya. Bisaya, Cebuano. okay. Kasi ang alam ko lang Ilonggo, Hiligay noon. Pero konti lang. So Michelle's gonna teach me Cebuano or Bisaya while we're here. Yes, Yes. of course. But for now, we're going to this place. What's the name of this place? Our Lady's Garden. Our Lady's Garden. And these are the kids. Joe's Garden Restaurant. Hey Sander, hello. Hi. Hello kids. It's Nanay, that's Auntie Marlene, that's Nelky, Chica. This is really nice. Hello. So from here you can see the island of Cebu. Tama ba? Oo. Kala ko mali. Yung maliit ano sa island na So Cebu, Siquijor is over there, no? Okay, that's the island of Cebu. But we're gonna have dinner here. Sander? Hi uncle. Hi uncle, hi. Ano ang sa Cebuano? Tura mo ako mag-Cebuano ha? Hindi intindihan. Ilang taon ka na? Anong parang Bisaya ng ilang taon ka na? Pila imong edad? Pilay mo edad? How old are you, babe? Pilay mo edad? Sandra. How old are you? How old are you? How old are you? 4. Nice. So ito ang original na inasal, no? Ito ba ang original? Hindi inasal yan. Inasal to, di ba? Prito yan. Hindi inasal ito. Ah, inasal. Oh, hindi We're in nasa Negros tayo na inasal. Madudong mo, ha? Dili ka mo kaon daw ay glakaw ha layo ha. Ang daming food, no? Sarap talaga ng chicken. So Michelle, anong plano natin tonight? Tonight, punta tayo ng Boulevard, Sa sa I Love Dumaguete. Dumaguete, yeah. Yes. Tapos kain tayo ng balot at saka tempura. Marami mainggit yan yun. Mapapasubo tayo sa balot. Nako, patay. Kayahan. Okay. That's Cebu Island. Kayahay sa Boulevard. And then that's Twin Lake now? Twin Lake. My first time in Dumaguete. The biggest halo-halo. Wow, halo-halo. Ang Para pinaka- kaming kakatay. Ang pinakamalaking halo-halo na nakita ko. Kadet bro. Last meal. Seryoso. Sige, describe mo yung ano ba itong Twin Lakes? Bakit Twin Lakes ang tawag? May lake ba dyan? Lake, yeah, Twin Lake. Dalawang lake. So meron siyang lake talaga? Lake, dalawa. Pero yung makikita natin yung Lake Balinsa sayaw lang. Kasi yung isa Danau, tawag yung isa malayo, lalakarin pa natin. Hello! Okay, Michelle, describe. Where are we? We're here. Sige, We're English. in the Boulevard. English kasi international yung audience natin. So we're in Dumaguete. Boulevard.
extended boulevard chart. This is the boulevard. You see all the lights. Look at that. And there's Dudong. Yay! Magsayaw ka nga. Sayaw. Lang dance. For the vlog. Maganda. Kanya walang music eh. Okay, let's go. So ang Pinalights nila yun. kaya nga eh. So ang sign ng Dumaguete nandun pa. Nandun pa sa Sige. Later na. Oh, they're playing volleyball. Yeah. beach volleyball. Kuan na to, dagat na to kuya, ano nila, tinambakan nila. Ah, landfill. Nila. Okay. Anong tawag niyan? Yung parang landfill ganyan. Malamig ganyan sa Manila kasi pag nagpapatayo sila ng mga hotel, ganyan. Pero maganda dito. Ang boulevard na kasi doon lang. Sana. Ako no. Maganda sana dito, palipad ako ng drone, kaya lang madilim. Bukas na lang. Sa ibang araw na lang. So let's go to the pirate ship. Let's go to the pirate ship. Yan, nakita na ano. That's Sikihor na. Ayan na pala si Gior. Sikihor. Hindi tayo makapunta diyan. Marami. Full na eh. Fully book na tayo. Saka hindi niya alam. Fully book na schedule. Maganda din daw yung Sikihor. Maganda. Nakapunta ka na, ante? Nakapunta ko pero hindi may ano lang kami ng kasal. Nag-attend. Maganda raw yan. May pa si Arnold doon. Kaso hindi alam kung ano requirement. Baka may mga requirement. So, yung sige. Tomorrow, anong plan natin tomorrow? Tomorrow, in the morning, we will go to the, wait? No? To Uncle Arnold. Resting place. Resting place, yeah. And afterwards, at 1 p.m., we will check in at the hotel. Yeah. Okay. And then after check-in, We're going to Hotspring na ba? no, waterfalls Waterfall. at Valencia. At Valencia, and then Ocean 24 at Valencia. okay. So, ngayon, good night from Dumaguete. Good night! Vlogger!